Okay, don't forget to take your attendance here. And then if you look at the information notes here, class attendance for students only available in the system 15 minutes before and until 15 minutes after the online class session. So you have time, sementara saya tak mula dengan heavy things or topic ni, you can do on taking your attendance in the future. And then also don't forget to do your learning activities for this week. And for your informations, this week we will be going to have online lecture as well as learning activities, where the online lectures will be taking around 1.5 hours, which means that next week you may not have any online class, but you are asking to participate in the learning activities for following weeks that I will explain or I will tell later in the Telegram. So for this week, you just need to watch the teaching videos from topic 2 in all 4 parts, part 1, part 2, part 3, and 4. Just give it your short comments, what you have learned or what you have watched from the each part. Do you understand or do you not understand, or what can you summary on that particular part? Okay, these are the things that very important. As I said, these two things, learning activities as well as the online class, will be counted in your attendance. So if you do not comply with 80% of attendance, you may bar from sitting the final exam. Otherwise, you have to pay for the fine around 100 ringgit. So just think about it. Takkanlah you nak sia-siakan masa you one semester. Suddenly we count that your attendance is not enough to 80%, so you cannot allow to that for final exam. So it is very wasting time lah kan, sebab one semester you dah spend. Okay, without further ado, let me share to you our main topic today. So this will be on topic 2. What is exactly topic 2? Topic 2 is on about foundations and settlement, where they are splitted into 4 weeks, which means that in the early 2 weeks will be on the foundations and settlements, which will be covered shallow foundation and estimations of the shallow foundation settlement. 2 weeks following midterm break, they will be on second sections of the topic 2, which is the foundations and estimations of the deep foundation settlement. So what I want you to concentrate is on the topic 2, shallow foundations, and topic 1, which will be asked in the test. And for your information, test will be held in the next Friday from 9 a.m. to 6 p.m. And as explained by Madam Faiza, you are given free time to answer in whatever times you are free available to answer it. But the duration to answer within 1.5 hour only. So walaupun sistem tu buka lama, tapi masa menjawab tu dia dah set 1 jam setengah. You start pukul 9 contohnya, habis tepat pada 11:30. So pandai-pandailah uruskan masa awak. Dia akan bagi extra time untuk you download dan upload your script. So jangan buat last minute lah, walaupun sistem tu tutup pukul 6, tiba-tiba awak baru teringat ada test, pukul 5 baru awak nak jawab. So yang time tu kalut lah kan, sebab tinggal 1 jam. So daripada 2 soalan tu, apa sangatlah yang you boleh jawab kan. Okay, now what I want to share here is to give some idea what is on about foundations. Ada setengah buku dipanggil footing, ada setengah dipanggil foundation. So it is structure ataupun interface element used to transmit load from superstructure to underlying soil or rock. So the categories of the foundations are divided into 2. The first one is the shallow foundations, and then the second one is the deep foundations. You just go to understand on the shallow foundations itself, you akan nampak di mana syarat untuk kita apply shallow foundations ni adalah the founding depth D not exceed more than 3 meter. So kalau kata your punya bearing capacity is so good, kemudian your loading structure is not too heavy, so it's just enough using the shallow foundation. But then
if you do some site investigation, you do field testing, and then supported from lab results, you found that the soil profile is not strong enough. So the few layers above consists of clay, silt, and etc. Meaning that you cannot use any more shallow foundation as your structure to transmit loading from top to the soil, so that you have to use deep foundation. So that's our difference antara shallow dan juga deep foundations. So apa contoh shallow foundations? So kita boleh pakai pads, kita pakai strip footings ataupun kita pakai mat bergantung kepada structure dan loading yang you carry. And other causes lah yang akan di-explain kemudian. Other than that, kalau dia melibatkan very long slender structure tu untuk underneath ground surface, yang itu kita panggil sebagai pile foundations. Contohnya piers, geysers, so these are the examples for deep foundations. So maknanya kalau kita pakai deep foundation ni, selalunya kedalaman dia founding depth more than 3 meter. Dan syarat satu lagi, D over B ni dia dah tak compare as a less one lah. Okay, you can see on the right side here, these are the examples of the shallow foundations, whereas on the left side are listed some factors that contribute to the load, such as that load, live load, wind load, kemudian kita ada earth pressure, external loading, and etc. that brings to you the idea in choosing the right foundations. So kalau you ada heavy structure, you have a slender structure, very high-rise building, and then you have low soil profile, so that is time you kena pergi kepada deep foundation. But then if you just ada single story house and then made from wooden material, yang mana rumah pun dead load dia tak heavy, live load dia pun tak banyak, there is no earthquake effect, there is no seismic effect, wind effect. So yang tu kita boleh design simple structure such as menggunakan shallow footing. Contohnya apa? Warehouse, gudang kan. Gudang tu kadang tu tak perlu pun pergi sampai deep foundations. Kita just pakai mat foundation is enough to have the structure for warehouse. Okay, what are the factors in designing the shallow foundations? So you can see there are 3 factors. For example, adequate depth, limiting settlement, and then the factor of safety against the shear failures. So these are the things that when you want to design the shallow foundation, it must comply with the code practice such as PS as well as the Eurocode 7. And what is this by adequate depth? The depth must be sufficient to prevent any adverse effect due to changes in surface conditions such as climate changes, actions of freezing and thawing, and also the temperature changes. Also important when dealing with horizontal loads or strong overturning moments. Okay, when we talk on this limiting settlement factors, it is depends on what soil that your foundation built on. Sama ada limiting settlement for sand, limiting settlement for clay, for different shallow type will be different. You may see that, for example, here, if you have a footing constructed on sand for isolated, contohnya lah, so the maximum total settlement is 40 mm. And then it is allowable limiting settlement for differential settlement between adjacent column is a 25 mm. For clays, for example, if you construct a footing, shallow foundations on clay, it is said that the maximum total settlement in around 65 mm for isolated footing. Kalau you ada rough ataupun mat footing, is around 65 to 100 mm. So what is settlement is all about? Settlement is a vertical displacement due to the applied load. When you have any kinds of loading that you apply on the structure, such as here is a footing, so you may see the resulted there's a vertical displacement. Ada pergerakan ke bawah. So bila ada vertical displacements, you can count that how many settlement that are created from the applied loading just now. So kita nak tengok limiting settlement ni meet to the requirement or not.
Kalau dia more than the limiting settlement, so you have to reconsider your design in terms of dimensions of this footing size. Okay, back to the factor number 3 is a factor of safety against the shear failures. So the shear failures dalam this case dia ada different modes. Sama ada general shear failures, punching shear failures ataupun local shear failures. It depends on the soil type. Sama ada you have a loose soil, you ada dense soil, ataupun you ada NC normal consolidated clay, ataupun you have the over consolidated clay. So all these three factors must be considered when you design the shallow foundations. Okay, now we go to the next one is a mode of shear failure. Just now kalau you tengok tadi antara faktor dalam reka bentuk shallow foundation adalah factor of safety against the shear failure. So kita nak tahu apa mode shear failure tu. Antaranya general shear failure, local shear failure dan juga punching shear failure. So you can see from here lah apa important points setiap tiga jenis failure yang berbeza ni. Kalau kita tengok by images, you can see that the general shear failures having the outside or the outward bulging from this ground surface. Maknanya you akan nampak there's some kinds of bulging at the sides of the footing from the subjected structure on the soil. So itu adalah satu bentuk kegagalan bagi general shear failure. And then you can see that the plastic zone of or the plastic failure zone below or adjacent to this footing. Whereby this type of failure is always occurs in dense sands and also over consolidated clay. Whereby if you go to the next one, for the local shear, this is the time where you have the loose sands. For example, just imagine you contoh yang ni lah, kalau you tengok belah kanan kan, you letak footing, you buat eksperimen kan, you nak tahu betul ke ni kita letak footing ni atas sand, betul ke dia akan settle this way. So you can prove by experimentally. It shows that kalau you letak loose sands and then you letaklah apa-apa beban atas loose sand, you akan nampak this mode of the failure yang mana is very little or small bulging occur at the side of the footing. So this time you akan nampak tilting dan bulging tu dah tak orang kata apa? Sejelas nampak seperti pada general shear failure. Due to what? Due to the soil itself. Tanah tu footing tanah tu menanggung beban bergantung kepada dia punya properties jugalah. Kalau kata kita letak footing pada tanah pasir yang jenis longgar, so dia akan terus macam senanglah dia jatuh kan. So dalam this time you takkan nampak ada bulging effect. And then in terms of the settlement plot pun, you can see the difference between the general shear and also the local shear. And the worst scenario for the shear failure is a punching shear failure. This is the time yang mana it's happen drag down, yang mana footing tu menyebabkan pergerakan ke bawah. Dan at this particular time, there is no more bulging ataupun tilting. Dia akan hasilkan different things lah. So kalau tadi local shear is for loose sand, meanwhile for punching shear failure is a very loose cohesionless soil. So the bulging at the surface is usually absent and may even be replaced by drag down. This is what I said. Kalau tadi masa local shear dia adalah pasir longgar. Kemudian kita letak pula footing pada pasir yang lagi longgar. So keadaan ni you akan nampak lah footing ni akan bergerak ke bawah lagi jelas lah. Dan dia dah tak ada bulging ke ataupun tilting. Okay, ini adalah some recommendations lah FOS value for different structure. Kemudian yang ni pun saya dah explain kalau kita ada dense sand for example, apa bentuk failure yang kita ada. Kalau kita ada loose sand, kemudian kita ada very loose sand. Okay, we go to the next one. When we talk about shallow foundations, it is important to every one of you understand the terms and definitions itself. Sebab dalam chapter 2 ni dia banyak sangat term dan juga simbol yang you akan jumpa. For the first one, example-nya
adalah ultimate bearing capacity. So the ultimate bearing capacity is the intensity of the bearing pressure at which the supporting ground is expected to fail in shear. So kan tadi saya dah explain, you letak footing atas tanah. Kalau kata you letak footing atas tanah yang keras, so you akan nampaklah the bearing pressure ni of the soil may not fail in any modes of failure. Tapi kalau you buat pembandingan, contohlah you just put yourself lah as a pressure loading, you jalan atas tanah lembek lah, clay ke, tanah lumpur ke, automatically you sendiri pun akan tenggelam, kasut-kasut you pun akan kotor. So at that time you akan nampak the bearing capacity of the soil is low. So bearing pressure dia dengan nilai ultimate bearing capacity tu something that we have to calculate sebelum kita boleh buat further orang kata apa, further analysis on the type of designing the shallow conditions. Okay, the symbol untuk kita referring to the ultimate bearing capacity is a QF. Kemudian kita ada QNF. QNF is a net ultimate bearing capacity. It is the time yang you have to minus dengan overburden pressure. And then the second term is the net bearing pressure, which is QN. Is a net foundation pressure ataupun net loading intensity. So dalam kes ni dia dah bagi to you lah. The Q is the contact pressure. Q kecil tak sama dengan Q besar. If you look at here, the Q capital is referring to the design load that transfer from column. Meanwhile, untuk Q kecil ni, dia adalah contact pressure. So, what is the overburden pressure? Overburden pressure is due to the stress relief from excavations. So, dia ada pengaruh daripada kesan air. So, kalau kata overburden pressure you or the soil weight in the dry conditions, so overburden pressure yang kita consider sini adalah total overburden pressure. Tapi kalau kata the soil weight yang menanggung beban daripada structure tu in wet condition has groundwater table influence. So at this time you kena calculate sebagai effective overburden pressure. So these are the things yang you kena be careful lah bila you nak calculate ultimate bearing capacity ke net bearing pressure. Okay, sama juga untuk factor of safety. Dalam factor of safety ni, if you look at here, when it says that net, maknanya kita kena tolak dengan overburden pressure lah. Kalau tadi sini QF is the ultimate bearing capacity, nak dapatkan net bearing capacity, you kena tolak dengan overburden pressure. So factor of safety is defined as the ratio between the net ultimate bearing capacity and the net bearing pressure. So dia nisbah lah antara ultimate bearing capacity net dan juga the net bearing pressure. Okay, presumed bearing value ni kalau kita nak buat preliminary design purpose, selalunya conservative value to rock ataupun juga soil. Okay, the next term is the allowable bearing capacity. So it must satisfy from two criteria, the shear strength dan juga the settlement. So you have to look at lah closely macam mana kita nak calculate allowable bearing capacity for this time QA. Kemudian kalau dia satisfy with the settlement, settlement ni pula ada dua conditions ataupun dua jenis, kita panggil sebagai immediate settlement ataupun consolidation settlement. So all these two things dia reflect sama ada you want to measure the stability in terms of the short term stability ataupun long term stability. Okay, when we talk about ultimate bearing capacity, it is constructed or it is defined from the assumptions. It is assumed by the CEG to the following assumptions. For the first one, for example, the soil is a semi-infinite, homogeneous, isotropic, weightless, rigid plastic material. And then the D, the embedment depth, must be less than the width of the footing. So ini antara assumptions kalau kita nak menggunakan teori terzaki ataupun formula terzaki. Dan kita assume foundations you fail in generation failures dengan keadaan failure zone is not as a fit
it's more realistic kalau kita consider the plastic failure zone as a 45 plus V/2. Okay, the shear strength, some say that it is neglected, some say not. So kita kena consider lah the surcharge stress. Okay, yang ni adalah dia punya typical the failure pattern or the failure zone once this soil subjected to alerts. So you akan nampak lah macam mana the wedge of the plastic zone created beneath the foundations. Okay, we want to understand the ultimate bearing capacity in terms of the formula by looking at to one type of the shallow foundation such as strip footing. Okay, kalau kita tengok pada strip footing, if you remember, footing ni kita bukan hanya ada satu bentuk saja. Kita ada pelbagai bentuk, but mostly bentuk ni hanya dibiasakan dengan dia punya lebar. Kalau kata lebar kita tu dalam bentuk bulat ataupun diameter, so that is a circular footing. Contohnya apa? Kita ada water tank. Water tank dia akan nampaklah some water tank foundations is a circular footing. Ada conditions yang mana kita tak pakai circular tapi kita pakai as a square or rectangular footing. So in order to calculate the ultimate bearing capacity, it is depend to the type of to the shape of footing. So it's not simply say that this formula CNC overburden stress plus dengan half B gamma N gamma is applicable to all shape footing. No, it's wrong. Sebab dalam case untuk you menggunakan teori Terzaghi ni, dia bergantung kepada bentuk footing tersebut. Okay. Dalam formula ni juga kita ada term pertama, term kedua dan juga term ketiga. If you look at from the term 1, it consists of cohesion. Term number 2 is the overburden stress ataupun surcharge. Term number 3 is reflect to the unit weight gamma. Okay, NC, NQ dan gamma adalah bearing capacity factors. So you boleh nampaklah perbezaan kat sini kan. Setiap bentuk footing dia akan memberikan different factor. Faktor depan tu lah untuk setiap term. Okay, as I told you earlier, in order to calculate the overburden stress, overburden stress tu kalau kita tengok tadi dia berada dalam term number 2. Influence of water is not just on the term number 2, dia juga akan ada terkesan pada term number 3. So, there are 5 cases how you can consider the term 2 and 3 due to the water table effect. I think that the most easiest one kalau kita tengok at the ground surface lah. Kalau air tu berlaku pada permukaan tanah, all we can say that the fountain depth or the footing below the ground surface has influence or has water table influence. Meaning that these soils in the wet conditions ataupun saturated. So when it is in saturated conditions, in order to calculate the overburden stress, it must be counted as effective stress. So when it says that effective stress, dia adalah keadaan di mana effective unit weight iaitu unit weight soil minus dengan unit weight of water. So at this particular, I want to stress on the value for unit weight water which is 9.81. So I don't want some of student guna 10, ada yang menggunakan 9.81. So we just stick to the value 9.81 to represent the unit weight of the soil. So maybe it may give consistent answer lah untuk mudahkan semakan. Okay, how about term number 3? Term number 3 ni dia merujuk di mana base footing tu berada pada atas tanah yang terkesan dengan air ataupun tidak. Kalau you tengok kat sini, kita ada case number 1. Footing kita dekat bahagian bawah kan. Maknanya footing kita tu berada di daripada water table effect ataupun ground surface. Maknanya footing yang berada pada tanah kat sini ni dalam keadaan wet. So when you calculate gamma dalam term number 3, dia kena consider sebagai effective gamma. Sebab kita nak dapatkan the effective unit weight by subtract the water table effect. So kita tolak water table effect, then we can have the effective unit weight. So this is very important. Kenapa dia differencekan antara term 1, term 2, term 3. Selalunya
water table effect ni hanya terkesan pada term 2 dengan 3. Term 1 dia takkan ada kesan lah. Okay, kalau you tengok term number 2 ni, this is condition yang mana water table berada ZW daripada ground surface. So kita ada condition wet, kita ada condition dry. So in order to calculate the overburden stress, untuk term number 2, you have to be careful lah. Makna kata ZW ni kena multiply dengan gamma bulk ataupun gamma dry atau gamma soil. Whereby bawah water table effect ni, gamma soil ni kena minus dengan gamma water darab dengan HW. So dia dah tak boleh ambil sebagai D dah. D ni mewakili keseluruhan kalau semua kedalaman tu ada kesan air. Tapi kalau separuh kering, separuh basah, so dia split. Ataupun kalau katalah dalam soalan awak tu dia tak indicate mana ZW, mana HW. Tapi awak faham soalan dia, air tu berada beberapa meter daripada permukaan tanah. So you boleh namakan sendirilah simbol kan ZW, HW untuk memudahkan pengiraan overburden stress. So please be careful on this thing lah. Read question carefully untuk you familiar which case that you need to use to calculate the ultimate bearing capacity. Ultimate bearing capacity tu dia punya effect water table pada term 2 dan juga term 3. Okay, untuk term number 3, case number 2, intermediate water table. Kalau you tengok sini, footing base kita dia ada kesan air kan? Sebab air tu berada beberapa meter daripada permukaan tanah. So, kita kena pakai effective unit weight. For the case number 3, now you can see that the base water table at the base footing, makna kata above here, T ke atas ni semua dalam keadaan dry. That's why the overburden pressure kat sini dia hanya ambil total overburden stress. So, effective tak ada dah. Dia tak ada kesan air. So, kita akan ambil gamma darab dengan T. Tetapi, untuk term number 3, as I said just now, base footing ni in same lines with the water table influence. So that you kena minus dengan water table gamma W. So read question carefully untuk you lebih jelas apa situasi dia sebenar. Sambil you baca, sambil you sketch the problem. Kalau you tak sketch the problem, you tak boleh nampak macam mana dia punya situasi. Maknanya daripada huraian tu, keluarkan dalam gambar untuk dapat gambaran jelas situasi dia macam mana. Okey, situasi air pada keadaan nombor 4 dengan 5, dia berbeza sebab satu water table berada above the passive zone. Satu lagi, water table berada below the passive zone. So, the passive zone indicated by the dash line. So, in order to calculate the DW ni, kita boleh tambah D campur dengan B. You akan dapat DW lah. So, if the question say that the water table is above the passive zone, so you dah tahu dah. You akan nampak overburden kita akan pakai total, tetapi unit weight kita akan pakai effective dengan specific calculations lah. Dia ada pengiraan khusus, dia tak boleh dah pakai pengiraan biasa kan. Okay, untuk yang case terakhir, di mana water table influence ni berada below the passive zone. At this particular times, automatically there is no more effect water table. So term number 2, term number 3 akan maintain dalam keadaan total. Satu total stress, satu lagi total unit weight. So you can refer from the textbook with low page 464 lah for more understands. Okay, this is just show to you how we can get the bearing capacity factors as I shown just now. Untuk kita calculate ultimate bearing capacity, dia ada bearing capacity factor which are called S and C and Q and gamma. The easiest way, all these factors are depending to the phi. So dia bergantung pada nilai phi. Kalau nilai phi you kosong, so kita boleh take it this value, NC sebagai 5.14, 1 and gamma sebagai kosong. Contoh lain, kalau kata we want to calculate the ultimate bearing capacity for the phi equal to 40. So you boleh nampak lah kan, dekat 40, ini 40, so NC dia 75.3, NQ 64.2 and gamma adalah 95.5. That's how we can get the factors. But some questions, these factors are given already.
So you just use directly the value and then masukkan dalam formula. So dia tak ada masalah. The only thing is that you have to differentiate lah. Formula ni untuk what shape of footing. Itu je. Kalau you tengok tadi, factors ni all depends to the phi kan. Phi ni pula merujuk kepada internal frictions angle. So it says that kalau your punya footing is laid on sand lah, you akan nampak kita punya C sama dengan kosong. So dia akan ada nilai phi. So bila kita susun balik term 1, term 2, term 3, the only left in the formula is term number 2 as well term number 3. Mana pergi term number 1? Term number 1 dia tak wujud sebabnya C kosong. So bila kita substitute C and C dengan C sama dengan kosong, so dia tak ada nilai lah. So kita akan dapat term 2 dan juga term 3. But then what is different NF dengan F? F ni adalah ultimate bearing capacity whereby NF is the net ultimate bearing capacity yang mana you have to minus ni gamma efektif darab dengan D. Gamma efektif darab D is the effective overburden stress. So all these thing ni dia bergantung jugalah efek dari water table. If you have foundations laid on the clay soil kan, so Scanton suggested that for undrained saturated clay, Phi sama dengan kosong. So the basic form of the Zergi equation should be used, but with the value of NC related to the shape and depth of the foundations. So itu cadangan Scanton lah. Tapi dalam erti kata lain, bila you nak calculate contohnya strip footing, menggunakan the strip footing formula and ultimate bearing capacity, you may find that at the phi sama dengan 0, the C not 0, but the factor for n gamma is a 0. That's why bila you substitute balik dalam formula, you only left term number 1 dan juga term number 2. Kenapa term number 3 0.5 B gamma N gamma tu kosong? Dia tak wujud, dia tak tulis dalam formula ni. Sebab kita dah substitute dah N gamma sama dengan kosong. That's why the only we have here is a CU and C gamma D. And then next bila kita proses untuk dapatkan net ultimate bearing capacity, lastly hanya tinggal CU and C. Kenapa hilang yang ni? Kenapa daripada atas ni dia ada gamma D, tiba-tiba bila calculate Q and F, dia dah tak ada gamma D. Due to the reason of Q and F ni is a time where Q ultimate minus dengan overburden pressure. So gamma D kan. Plus efektif gamma D minus dengan efektif gamma D. So dia akan jadi kosong lah. So lastly kita akan dapat CU and C. Okay, yang ni yang Scanton kata. Scanton said for undrained clay soil, dia ada pengaruh daripada shape footing dan juga ratio daripada D over B. So it is suggested that kalau kata B over L is equal to 0, so NC sama dengan 7.5 lah. So dia dah tak boleh ambil NC straightforward from this table as 5.14. Kalau kata square or circular footing B over L is 1, so NC sama dengan 9.0. So that's how it is determined the NC value. Okay, ni dah explain. Okay, terzagi kalau you tengok assumptions dia tadi, it's very quite and simple assumptions. It says that dia adalah homogeneous, semi-infinite, etc. Dan dalam terzagi punya formula, there is no other additional factors need to be considered lah. For example, kalau kata your footing is laid on inclined slope, so at this time terzagi punya formula cannot use anymore. Apa yang perlu kita buat adalah kita kena masukkan shape factor. SC, SQ, S gamma ni adalah shape factor introduced by Versick dan juga Meyerhoff. So these are the examples of the shape factors lah. So you have to look at questions sama ada footing you vertically stand ataupun inclined standing.
So kalau dia incline standing ni, so you kena consider may have correction factors dan juga Hansen correction factors. So these are the shape factors, depth factors, inclination factors yang you akan guna substitute into this formula. Okay, yang ni pun I have explained just now. Okay, the things that I want to show you is that bila kita nak calculate allowable bearing capacity, so some researcher or some author may give you different formula. So it's not say that the formula wrong or right. It says that reference mana yang kita rujuk. Mudah macam tu lah kan. Dalam kelas saya pakai yang mana. So you can see that there is a variation in safe bearing capacity equation. For example, Whitlow proposed this way. Maknanya in order to calculate ultimate bearing capacity, allowable bearing capacity ataupun pressure, this is how it is calculated. Tapi kalau dia pakai Mat Manzur Rahman, the only part yang can difference adalah dia punya nama. Formula ni sama, formula 2 ni sama. Tapi yang ni dia namakan safe gross bearing capacity. Yang satu lagi ni macam Whitlow namakan dia sebagai allowable bearing pressure. Meanwhile, Raja M-Das pula dia just straightforward take it as a Q ultimate bahagi dengan FOS. So some may give you overestimate value, some may not give you overestimate, dia akan bagi underestimate value lah. So dalam kelas I am preferring you to have this formula lah untuk you calculate the allowable bearing capacity. Okay, this one I will be cover later on. So kita go straight to the settlement. Okay, foundations and settlement ni, kita dah faham pasal settlement. Pasal foundation. Once you place on structure on soil, this is resulted in vertical downward. So the vertical downward is known as settlement. So dalam settlement ni kita ada total settlement, kita ada differential settlement yang menyebabkan changes in terms of this the formations before and after. So if you look at to this one, total settlement consists of immediate settlement, primary consolidation dan juga secondary settlement. So what are causes of this settlement? Is due to the reductions of volume and void ratio in the soil. So if you remember when you are constructing one-dimensional consolidation test, when you plot E versus load stress or E versus settlement versus time ni, you akan ada in the initial part is a elastic immediate settlement. Once consolidation reach to 100%, so it is called as the primary consolidation. Meanwhile, kalau kata settlement still occur after few long times ahead, so that is the time kita panggil sebagai creep ataupun secondary consolidation settlement. So what are causes? Causes dia can be from direct ataupun indirect causes lah. Direct causes ni macam loading yang kita apply. Sama ada dead load, live load, wind load ataupun seismic load. Ada tak pun yang dia berlaku tanpa luar kawalan ataupun natural disaster. For example, earthquake, kesan daripada kegagalan. Okay, kalau kita classify settlement secara general iaitu uniform settlement dan differential settlement, you can see that uniform settlement kita akan ada the same amount of vertical displacement. You can see at the sides of left right having the similar amount. Tapi kalau kata differential settlement, you can see that one side in the static condition, whereas the other side having some movement. So kat situ kita dah nampak dia crack to the worst scenario iaitu cracks. Crack berlaku. So bila crack tu berlaku, you can count it as a differential settlement and it is given to you the tolerable ataupun differential limit settlement for that particular footing ataupun structure. Okay, this is what I said just now. Total settlement consists of immediate, primary dan juga secondary settlement. Okay, settlement can be estimated from theory and also from the field test measurement. Okay, for the immediate settlement, consolidation settlement ni, kalau you remember balik lah
Dia ada beberapa formula yang kita kena masukkan lah. Kita guna untuk dapatkan dia punya jawapan. Ada time tu kita kena plot graph result daripada one dimensional test. Okay, ada time tu kalau kita tak buat eksperimen, kita buat field test. So kita boleh gunakan field test data lah untuk calculate settlement ni. Settlement ni juga dia depends on the footing types lah. Sama ada footing tu adalah rigid ataupun flexible foundations. So you can see that these kinds of the blue line indicate to you settlement of flexible foundations. So because of it is flexible, so the shape tends to give you in the what we call it parabolic lah. Tapi kalau kata settlement of rigid foundations, so they give you in the red line. So all these things also depending to the soil properties iaitu Young modulus dan Poisson ratio. Okay, these are examples formula to estimate settlement from theory and also field measurement test. You can use the CEG ataupun Jumbo equations. Remember when it says settlement is due to the footing. So footing ni dia ada footing yang jenis rigid, ada yang footing jenis flexible. And also depends to the positions or the location of footing applied. Adakah footing tu berada dekat center ataupun dia berada dekat corner. So all these things influence factor will be different accordingly to this factor lah. Shape dia, kemudian footing you sama ada rigid ataupun flexible. If you use the Jumbo method lah to estimate the immediate settlement, this is how it is. And then you kena guna next graph lah untuk dapatkan the value of mu1 dan juga mu0. Kalau you estimate settlement from the CPT, okay, you have to divide into few layers, use the cone resistance value to estimate the settlement for each layer, and then you total up. This is how it is untuk you estimate settlement from CPT test. Okay, yang ni adalah from plate bearing test. So dia pun ada formula tertentu. Kalau you guna standard penetration test pun sama, kita kena buat corrected end value untuk measure dengan end corrected lah. For different SPT on sand ataupun SPT on clay. Okay, untuk estimation settlement calculations example ni, I leave it to every one of you here to refer from example 1, example 2, example 3, 4 and lastly example 5. So it's a straightforward yang mana kata ada contoh, ada penyelesaian dia sekali, ada solutions lah. So you can see the variations of the questions, it is if for related with the settlement untuk cohesionless ke, settlement untuk cohesion soil ke. So if you do not refer from here, you also can refer from any textbook, contohnya Whitlow, ataupun you can also refer from this new textbook lah. It's all available many textbook untuk you buat rujukan. So contoh kat sini kan dia calculate primary settlement from lab data. Maknanya dia ada initial void ratio, kemudian dia ada final void ratio. So if you remember primary settlement ni sebenarnya dia dah you dah pernah jumpa dekat dalam course soil mechanic kan. Macam mana kita nak kira primary consolidation settlement. First you kena keluarkanlah dia punya formula. And then kalau tengok information ni kita ada initial, kita ada final void ratio. So straightforward you akan ada jawapan dia lah. The SC primary consolidations tu berapa nilai dia. So I think that this is end for the theoretical part. So we go back to the example for the shallow foundations, ultimate bearing capacity. So I'm asking 5 minutes break before we continue with the example. So nanti dalam pukul 12.55 kita mula semula boleh? Okay, kita break. Okay, kita break 5 minutes
Okay, Assalamualaikum. So we back to our business just now. Okay, saya nak ingatkan yang di kesempatan ada ni lah kan. Pada mana-mana rakan-rakan awak yang masih belum join Telegram, tolonglah join Telegram sebab dia penting tau. Sebab Telegram is the main platform communications antara students dengan lecturer. Microsoft Team is a medium ataupun platform untuk kita online lecture. Even though Microsoft Team also provide you chat room. Tapi tak semua orang yang akan alert dengan chat room message inbox, outbox yang masuk ke situ kan. So Telegram lah benda-benda penting untuk you tengok. So WhatsApp ni di semester most lecturer dah tak guna WhatsApp lah sangat untuk lecturer yang mengajar discourse lah. So you macam mana pun kena join. So bila kita tengok balik total attendance list untuk total registered list students, dia supposedly around 100 something tau. Tapi bila kita tengok dalam Telegram, dia tak reach to the number. What do you think you're going to be ataupun what do you think that after raya baru you nak muncul diri dalam Telegram? Dengan harapan, okay, I join class, I dah jawab test. So what the hell? So I boleh je kan ambil final. No, you have to remember here, even though we are not facing face to face as individually antara lecturer dengan students, the way to show our respects to the lecturers by joining or following all instructions given by lecturers. If you cannot follow the simple instruction as well as that easy ABC, just join Telegram tu pun tak boleh nak buat. So macam mana kita nak kata yang you need something in future, insyaAllah lah kita doakan berjaya. But simple thing je, you mula join je. Kalau kata dengan mula join pun tak boleh nak buat, macam mana nak buat benda-benda yang lagi susah? Nak jawab test lah, nak ikut arahan yang seterusnya. So arahan pertama bila semester mula adalah join communication platform. Tak kisahlah dia online ke, dia tak online ke, lecturer tu kena WhatsApp ke, Telegram ke, MT ke. Pakat join habis. You nak respon tak respon, later on. Yang penting you dapat the first information fresh. You jangan dengar information daripada mulut ke mulut, mulut ke mulut. Tahu-tahu awak orang yang 10 dapat information tu. Orang yang pertama mungkin dapat the right information. Dia pas sampai orang nombor 8, 9, 10 cerita tu dah jadi lain. So kita tak mahu lagi dengar dah minggu keempat Telegram tu masih lagi tak sama dengan total bilangan student yang registered dalam SIMS. Sekejap lagi minggu kelima tahu-tahu script answer cukup pula yang sama register dalam SIMS. So apa you buat sebenarnya? You pun belajar takat duduk kat tempat masing-masing je, tak perlu bergerak dari college pergi ke classroom, BKBA, tak perlu pergi ke laman perdana. I just show ataupun share dengan you lah my experience last time, your senior yang mungkin you tak pernah jumpa. Sebelum COVID attack kita move daripada one classroom to another classroom just to attend lecture saja. You just imagine berapa hecticnya life as a student, as a campus students. Lepas satu kelas kat sini bergerak pergi ke kelas tu. Lecturer pun sama. So kat situ kita nampak real life as a student. But now lebih selesa dah untuk anda. On laptop, kemudian pakai phone ke apa, ambillah sikit kertas ke pen calculator, buat calculation. Sebenarnya semua mudah. You nak selesa, ada kipas, ada aircon. Kadang classroom kita yang ada pun kadang panas. So sekarang ni lebih selesa. So dia tak ada alasan you tak boleh nak belajar. Your parents pun mesti put all efforts untuk you belajar, betul tak? Parent ni mungkin tak cakap susahnya dia nak cari duit, nak bayar yuran ke, nak bagi you makan ke apa benda. Tapi you boleh nampak dengan usaha dia, doa dia. Doa dia mungkin dia tak doa terang-terang depan awak. Tapi dia akan terhasilnya pada hujung semester bila awak berjaya. Benda-benda tu yang you kena reflect balik as a student. Saya ambil peluang ni lah sebab minggu depan kita dah nak test. Macam saya bagi tahulah, kita mungkin maafkan kalau minggu pertama you tak masuk. Tapi bila dah sampai minggu keempat you tak masuk, you hilang banyak maklumat penting. Contohnya assessment berkaitan khusus tu ada berapa, markah dia, pesan dia macam mana, you nak score dekat mana, you tak ada planning lagi. Kalau daripada awal you dah join, you dengar all that things, you can plan.
You dengarlah mana-mana motivational talk ke, video ke, even TikTok itself pun banyak motivation quotes, talks given by all the influencer sharing the tips how to be a good person ataupun a good student. You can follow, good things kita ambil, yang bad things tu kita put aside. So gunakan semua medium platform yang ada untuk awak punya manfaat. Kalau manfaat tu boleh kongsi bersama, kongsi. Kalau manfaat tu mungkin ataupun dia membawa kepada mudarat, mungkin you kena carilah untuk tambah baik kan. Itulah sedikit benda yang saya nak share. Saya pun minta maaf lah sebab hari ni kalau ikutkan kelas you sejam je, tapi saya drag sampai pukul 1:30 lah saya cuba. Sebab atas alasan kalau ikutkan kelas you hari tu hari Selasa, tapi kita cuti nuzul Quran. So saya tak nak ambil masa di luar masa timetable awak. Saya minta izin setengah jam untuk saya concentrate example je bagi you faham macam mana semua clear. Later on you can do your own. Sudah tak ada masalah dah kalau you nak jawab test ke apa kan. Itu yang kita nak tekankan lah supaya you tahu, oh dalam kursus ni kita ada test. Lepas habis test kita ada quiz. Lepas tu kita ada 2 assignment. Assignment 1, assignment 2. Assignment 1, assignment 2 ni kalau kita tak ada COVID, kita betul-betul final exam, dia hanya satu je dia combine sebagai final exam yang bawa kepada 60%. Tapi sekarang you are lucky because of what? Kalau you rasa test 1 you tak perform, you boleh cover dekat test assignment 1. Kalau kata assignment 1 pun tak boleh nak, okay, you cover dekat assignment 2. Kalau ingat dulu sebelum COVID, final exam tu lah satu-satunya medan, yang kata final medan kan, medan yang terakhir lah. You okay tak okay, itulah yang menentukan awak punya grade terakhir. 60% cover semua topik. Kalau nak bandingkan sekarang ni lebih ringan lah dia punya workload. Yang mana test 1 kita hanya cover certain topik. Quiz pun sama, assignment 1 pun sama, assignment 2 pun sama. Kita less your burden supaya you tak stress banyak. Tapi kalau you masih lagi tak buka mata, tak nampak kan, you tak ambil peluang ni untuk berjaya lah kan. Kemudian top up dengan skill-skill yang lain. So rugi tau, you as a student very rugi. Tambah pula you belajar dengan teknologi yang apa kata dah advance kan. So there is no excuses you tak nak belajar. Even though you can have many knowledge selain daripada civil engineering je. Itulah benda yang you boleh tengok balik lah. Okay, kita nak pergi kepada this example example 1. Dalam soalan ni, dia ada 2 soalan yang minta you calculate ultimate bearing capacity dan juga allowable load. So dalam this problem, sebenarnya saya boleh bagi satu case water table je, tapi saya nak tunjuk pada awak lah macam mana kalau kita ada 5 different cases of water table influence kan. So which term affect, mana term yang tak terkesan, overburden pressure macam mana, gamma macam mana. So itu antara tujuan lah kenapa dalam table ni contoh ni sampai ada 5 rows kan. So just give you some idea. But this afternoon saya takkan explain all 5 cases lah. I just give you one example straightforward. Contohnya kalau kita ada these kinds of problem, water table at the ground surface, first of all bila you nak jawab, you have to check kita punya footing ni bentuk apa. Sebab macam saya bagi tahulah dalam tersegi formula, bersih ke ataupun Meyerhof, the factor for each term yang dekat bahagian depan tu, dia control by the shape of footing. Kalau you ada straight footing, dia punya value lain. Macam soalan ni dia bagi square footing kan. So kita dah tak boleh gunalah CNC, overburden stress NQ dengan 0.5B gamma and gamma. Kita kena guna sebagai 1.3 merujuk kepada square footing. Kemudian term nombor 2 maintain gamma D and Q. Kemudian term nombor 3 adalah 0.4 gamma and gamma. Kalau you buat perbandingan straight footing untuk term nombor 3 ni dia adalah 0.5. Itu yang saya nak highlightkan lah. So bila you ada soalan, you tahu dah nak pakai yang mana. Walaupun dalam soalan tu dia just bagi you okay, nama footing, kemudian formula. Kalau you hafal lagi bagus lah, dah boleh terjawab kan. Okay, macam saya bagi tahu dalam penerangan awal tadi, kalau kita ada kesan air, water table ni at the ground surface. So the whole water below here ataupun below the ground surface ni, underneath this ground surface,
dia akan ada effect of water table, atau erti kata lain, dia dalam keadaan wet conditions. So when it says that in wet conditions, term nombor 1, dia takkan ada effect lah sebab dia hanya melibatkan C and C. Kalau term nombor 2, dia ada gamma. Benda yang melibatkan gamma ni, you kena check carefully lah. Gamma ni nak ambil gamma efektif ke, gamma total. Ada kesan air tak? Kalau kesan air tu ada, dia dekat penuh daripada permukaan tanah ataupun dia beberapa meter dari permukaan tanah. So dia ada perbezaan pengiraan lah. Contoh kalau saya bagi contoh 1, contoh 2, contoh 3 lah, you akan nampak. Term 1 ni maintain. Term nombor 2 sebabkan seluruh 1 meter ni bawah daripada permukaan ni dalam keadaan wet. So overburden stress ni akan jadi efektif. So 17.8 tolak dengan 9.81. Tapi kalau kata air tu berada 0.5 daripada permukaan tanah, so you akan nampak lah kita akan ada dua kedalaman lah sekarang. 0.5 in dry condition, 0.5 in a wet condition. So when you calculate the overburden stress, so kita akan ambil lah yang dry 17.8 darab dengan 0.5. Wet kita akan ambil efektif unit weight 17.8 tolak 9.81 darab dengan 0.5. Okay, untuk kes nombor 3, base of foundation. Maknanya water table tu dekat bahagian base foundations lah. So in this time kita akan nampak tanah semua dalam keadaan bulk ataupun dry. So you akan nampak right now dia hanyalah 17.8 sahaja. Tak perlu tolak dengan 9.81. Tapi kalau untuk term number 3 lah, untuk ketiga-tiga case 1, 2, 3 ni, so you akan nampak lah kita punya base footing ni dekat soil yang dalam keadaan wet conditions. So air pula penuh, so dia kena tolak dengan 9.81. Manakala untuk kes kedua, walaupun air tu berada separuh, tapi base footing kita ni ditenggelami oleh air, so unit weight mesti tolak dengan 9.81. Untuk kes nombor 3, walaupun air tu tak berada penuh sebagai 1 meter, bermula pada base footing, tapi dia masih lagi ada pengaruh water table effect. So that's why bila you tengok term nombor 3, they still need to minus dengan 9.81. Yang tak payah kira water table effect ni bila influence zone berada below passive zone ataupun water table berada below passive zone. Atau kita panggil sebagai well below. So yang tu memang term nombor 2, term nombor 3 memang dalam keadaan total lah. So bila you dah confirm term 1, 2, 3, you jumlahkan lah. So dia tak ada senang. So kita dah dapat jawapan 1, ultimate bearing capacity for all cases. So the next one, asking you what is the allowable load. Ataupun kita panggil kat sini, it's not contact pressure, kita panggil intensity loading. Q, capital Q, Q besar. Okay, tadi kita dah dapat QF. So kita nak dapatkan Qnet F. So kita minus dengan overburden pressure. So yang ni pun bergantung kepada effect of water table. Kalau kata kes 1, kes 2, kes 3 ni kena tolak. Kes 1, 2 tolak dengan water table. Kes 3 tak. Kes 4 pun dia ada modifications. Kes 4 pun tak perlu. Kes 5 pun tak perlu. Okay, kita nak dapatkan dia punya Q net allowable ni, net loading Q besar ni, kita kena rearrange the formula lah. Knowing that Q net allowable sama dengan Q net F bahagi dengan FOS. So, you akan dapat dalam this formula Q net allowable for all cases, for example case 1, 105.5 kPa. Area of footing kita dah tahu kan 2.25 meter square sebab kita dah tahu size footing. So in a way to get the Q capital load, capital Q loading, so kita darab lah daripada this formula Q net allowable darab dengan A, so you akan dapat 237.38. So kalau ikutkan this formula ni is actually dia ada using some assumptions lah. Yang mana sepatutnya kita kena guna net bearing pressure kan. So the net bearing pressure Q assuming similar to the net allowable soil. So kita akan dapatlah this kind of answer. Okay, for the case example 2 yang mana this time awak diberi satu problem yang size of footing is
as unknown. Dia sebagai satu benda yang you tak tahu, satu variable. Variable ni yang you kena tentukan nilai dia. So dia bagi loading column 1.4 meganewton. Founded depth is 1.2 dalam cohesive frictional salt. These are the properties of salt, gamma dry, gamma saturated. Kemudian ada dua cases. First case yang mana ultimate bearing capacity dia tak ada effect of water table. Di sini juga dia bagi maklumat FOS. So apa tujuan dia? Tujuan dia untuk membantu you dapatkan dimensions of the circular footing. Untuk kes kedua iaitu once you get the size of the footing, you kena recalculate the ultimate bearing capacity with the considering of the water table effect fully at the ground surface. Dapatkan nilai FOS yang baru. So nampak kat sini dia ada dua keadaan lah yang berbeza. Untuk selesaikan kes yang pertama, the dimensions of the circular footing. So dengan andaian water table is well below. It's not andaian lah sebab dia dah stated dalam soalan ni. So apa dia punya kesan bila you nak calculate Q ultimate, you akan nampak term number 2 dengan term number 3 dalam keadaan total. So 17 ni dia tak tolak dengan 9.81. So you just straightforward guna 17 darab dengan 1.2. Similarly for the term number 3, gamma. Gamma tu pun kita akan guna 17. So apa yang you ada is satu equation dengan satu unknown B. So kita masih lagi tak selesai lah. How to get that one? So knowing that informations, the net allowable is equal to the net ultimate bearing capacity over FOS. So U ni is actually similar dengan F. Ada setengah buku dia guna simbol F represent ultimate bearing capacity. Ada setengah buku menggunakan U represent ultimate bearing capacity. So bila dia buat this formula, so sampai sini adalah QU. So yang ni adalah QU. So tolak dengan overburden pressure. 17 darab dengan 1.2 untuk dia dapatkan Q and U ataupun net ultimate bearing capacity. FOS dia dah bagi tadi 2.5. So dapat equation yang kedua lah. Equation yang kedua ni yang kita akan pakai seterusnya dengan kita samakan net bearing pressure, the Q is equal to the loading of the column bahagi dengan area of the footing. So when you make it this thing similarly, so you akan nampak lah the B of the circular footing is for 1.51. Okay, untuk kes seterusnya yang mana dia minta you calculate FOS. Okay, FOS ni dia bagi tahu tadi the water table is a flooded ataupun kawasan tu dia ada kesan air daripada permukaan tanah. So apa yang memberi efek pada persamaan tu adalah equation number 2 dan juga equation number 3. So now it is using the effective overburden pressure dan juga effective unit weight. But this question is unsolved. You have to continue dengan dapatkan the FOS value. So I want answer from one student boy, satu lagi jawapan daripada students perempuan. Okay, let me pick up one name straightforward. Okay, I nak jawapan daripada Ainin Sophia. Kemudian I nak jawapan daripada Aris Fikri. What is the FOS for that cases number 2?
Okay, macam mana kita nak mula kira? How are we going to start answer these questions? Okay, Ainin, macam mana kita nak jawab? Ya, madam. Sekejap. Macam mana kita nak jawab? Awak bagi saya first thing, how to start off. What formula? Sebab kan bila kita ada soalan, you kena identify formula mana kita nak pakai. You jangan main macam bila ada setengah student kan, you as a student, satu lagi yang you kena belajar adalah mengawal perasaan nervous tau. Macam soalan kan, dapat soalan, okay, tarik nafas dalam-dalam, tenang dulu, baca soalan one by one. Mana soalan yang you tak pasti, you skip dulu. Kemudian budget masa awak, berapa setiap soalan tu yang you boleh spend time untuk jawab. Kalau kata soalan satu tadi tu you dah skip tak nak jawab, pergi ke soalan seterusnya, set time, berapa nak masa dibenarkan untuk jawab dia. Kalau dah lebih daripada timing yang you set tu, you kena return balik kepada soalan satu supaya you answer all questions. Tak naklah ada yang tertinggal kan. Okay, I just give you how to start off for the first one kat sini. Okay, sebab kita nak dapatkan FOS. So, saya tak nak kira FOS secara konservatif. So, I want you to calculate the FOS menggunakan safe bearing pressure ataupun from the Whitlow textbook, it is given that the Q allowable net is equal to Q net ultimate bearing capacity over FOS plus dengan effective overburden pressure. So dalam this thing, yang kita nak cari adalah FOS. Tapi yang ni pun kita tak tahu. Yang ni pun kita tak tahu. Yang ni pun kita tak tahu. Tak tahu maksudnya bukan kita tak boleh kira. Kita boleh kira. So macam mana kita nak kira? Mula-mula kita kira dulu untuk effective overburden pressure. Okay, that case just now, kalau kita draw dia punya problem, ini footing kita, air tu bermula daripada ground surface. So maknanya semua ni dalam keadaan wet lah kan. So the overburden pressure, kita kena dapatkan effective darab dengan D. Okay, founding depth adalah 1.2 meter. So gamma efektif tadi kita dah dapatkan 9.19 darab dengan 1.2. Jawapan berapa? 11.028, Doktor. 11.028. Okay, meter. Bukan meter tau. Apa unit dia? Unit apa kelas? K, E, A. Kilo, Newton per meter square. Unit kena betul Okay, the next one is kita nak calculate Q and F. Okay, Q and F is a net ultimate bearing capacity which is Q F minus dengan overburden pressure.
Okay, QF tadi kita dah dapat kan? 1694.88 tolak dengan 11.028. So berapa jawapan? 1683.852. Unit. Asal tanya unit je mesti diam. Kilopascal. Okay, you kena beza tau. Mechanics, mathematics, benda yang berbeza. Mathematics is all about numbers. Number je, semua angka. Tapi mechanics, dia ada number campur dengan unit. So, apa contoh mechanics? Physics, engineering, all subject matters adalah mekanik yang kena ada unit. So, kat sini unit dia apa? Unit apa kelas? KPA. Good. Sebab apa KPA? Sebab apa KPA? Sebab yang ni pun KPA, yang ni pun KPA. So, final one is a KPA also. Okay, the next one is the Allowable. Betul tak? Tadi kita tak tahu 3 benda kan? Okay, the next one is the Allowable. Allowable ni, kenapa dalam formula ni dia panggil net Okay, dalam formula ni dia panggil net sebab kat sini dia got some effective overburden pressure. Maknanya dekat this formula dia ada lagi tambahan effective overburden pressure. Kalau macam you tengok tadi ada yang variations of shear bearing pressure, contohnya dari Rahman tu, dia menggunakan only Q and F bagi FOS. So that's I said, this not wrong or right. Dia more lebih kepada nilai konservatif. Ada yang bagi konservatif sama ada overestimate ataupun underestimate. Dan dia bila dia ada net dia ada contoh macam Q&F dia kena tolak dengan overburden pressure kan. Tapi Q allowable ni dia kena plus dengan overburden pressure. Okay, so this time kita nak dapatkan Q allowable. So assuming that Q allowable
Okay, berapa jawapan akhir FLS? Sebab saya dah bagi start kan. Tadi lelaki saya panggil siapa, perempuan saya panggil siapa tadi? Berapa nilai FLS? Madam, Ya, yang Q allowable tu tak nampak. nampak Sekejap. Okay, Q allowable ni, sebabkan tak ada information lain, tapi kita assume it's similar to the net contact pressure, iaitu design load from column bahagi dengan area of the foundations. So Q tadi 1.4 darab 10 kuasa 3 kilonewton bahagi dengan pi diameter tu adalah B 1.51 kuasa 2 bagi 4. Okay, kemudian you dapat Q allowable. So susun balik daripada formula yang dekat atas yang awal-awal ni semula. So you akan dapat the last answer for FOS. Okay, apa jawapan FOS? Saya dapat 2.15. Kalau you bundakan kepada 2 decimal, if I'm not mistaken, it's supposedly 2.16. Betul tak? Betul. Okay, good. Okay. I hope every one of you had the same answer. So jawapan FOS kat sini adalah 2.16. Okay, saya harap anda faham dan anda boleh ikut pembelajaran minggu ni. Seminggu depan sepatutnya estimate settlement, tapi saya dah bawa masuk ke dalam this week. So next week concentrate for test plus dengan study sikit lah pasal immediate settlement kan, especially on the calculations. So ada soalan tak sebelum saya habis kelas? So I hope every one of you are fine sehinggalah habis buka puasa ni sampailah habis test. Sebab nanti test kita minggu depan tu pun masih lagi dalam minggu puasa kan. So keep your energy momentum to the to the high level supaya you boleh jawab dengan elok. Concentrations tu penting semua untuk baca soalan dengan elok. So I end my lecture today dengan Assalamualaikum. Dan itulah, all the best lah pula. Okay. Thank you, Madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, Madam. Thank you, madam.